chukua maji, eka kwa glass. Chukua maji tena, chukua glass nyingine. Anza kutoa hiyo maji from glass A kwenda glass hiyo nyingine. Endelea tu kuifanya hivyo. Una change maji kutoka kwa glass moja kwenda kwa hiyo glass nyingine. For eternity, that water is safe. That's why uko nyumbani ushago awachoti maji kwa visima na ambapo yako stagnant water. No. Lazima uone mahali na ambapo maji yanapita. Why? Kwa sababu your today's movement determines your tomorrow's activeness. Are we together? Movement yako ya sasa hivi ndio ina determine your activeness kesho. The Dead Sea. The Dead Sea is dead kwa maana haina outlets. The water is not moving. But if you are moving right now, present, then hautaona your past. Maana utarealize ya kwamba your past haina more influence kama venye your present ina influence your tomorrow. And that's when nakwambia the life of a Christian haipaswi kuwa inakuwa filled na some kind of trophies ya kwamba you see I used to, you see nilikuwa nafanya hivi na hivi, you see I used to read, I used to teach hii na hii na hii. No, if you used to inamaanisha kwamba right now you are dying spiritually. Unanipata? Kama you used to, right now you are dying spiritually. Maana a trophy is a sign of like you conquered in the past. Ulikonga in the past, but the question is what of the present? What of the present? Throughout the entire Bible, Mungu amekuwa akiambia watu wa focus on the present, maana they can amend their ways right now because of prepare for the better future. And that's what ukisoma zile vitabu na kujua kwamba zina deal na that application part yako in the present life so that you can work for the better future. But the question for science, cult, anasema na secret society. How do you identify cult? Okay. Sasa cult kwa Kiswahili kunayo kweli? Cult. Something you are forced to. Hiyo wewe mtashika tu nikiendelea. What is cult? How do you identify a cult? Unapaswa kufanya nini? Are we together? Are we together? Tuko pamoja? What is a cult? How do you identify a cult? Na utafanyaje kuhusiana na this cult? Maana tunaishi kwa wakati na ambapo nimekuambia kwamba spirituality is the strength of the church. And the fact that you are a Christian doesn't mean that you are spiritual. Maana spirituality inamaanisha kwamba unakuwa in harmony with God. But tunaishi wakati na ambapo watu they don't differentiate between what Christianity na religion of cult. Watu hawaelewi what is Christianity and what is cult. Sasa hizo vitu mbili zina confuse watu mpaka sasa. Nikiambia watu watupe the difference between the two, utasikia venye watu wataongea maneno mengi. Kwa nini? Maana watu hawaelewi, and that is why to date tunapoongea ulisikia habari za Shakahola watu walikufa. Don't think ya kwamba it's very easy for me kuja kusomea Luke 18:1 ya kwamba Jesus alisema ya kwamba tuombe na tusije tukakata tamaa. Omba tu na never at any point ukate tamaa. Na from that kind of a thing baadaye kuna watu walikufa over 400. Why? Maana watu hawaelewi difference between Christianity ama the real Christianity na religion of cult. And that is why nataka kuambia in the next 10 minutes what is a cult, how do you identify a cult ama the characteristics of a cult, na pia after kujua the characteristics of a cult unapaswa kufanya nini, utaepukanaje na cult. Maana you might think ya kwamba you are a strong Adventist member, and remember I've said ya kwamba spirituality is the test of the church. You might think ya kwamba you are very strong Adventist member mwenye anaelewa spirit of prophecy, anaelewa the test of a prophet, anaelewa hata history from Genesis. You can calculate hizo miaka zote useme dunia hii imekaa hii miaka na Yesu ni kama atakuja after this miaka, but upate ya kwamba ni rahisi sana in the next 1 week, 2 weeks, 1 year mwingine atokee na kuconfuse completely. The question is, what is a cult? How do you identify a cult? Na utafanyaje kuhusiana na that kind number ama that kind of a religion? Now I'm going to take note of these. Throughout the entire Bible, more so in the New Testament, Mungu amekuwa akimake some statements akisema ya kwamba jiepukanishe na false religions, false worship na some philosophies.
except one book in the New Testament, the book of Philemon. Are we together? In the New Testament, vitabu vyote in the New warning people wajiepukanishe na false religion, false teachers na false philosophies. Na ni except one book do you mention that thing, and that is the book of Philemon. Meaning ya kwamba, okay, stylistic devices, the book of the songs of Solomon and also Proverbs anatumia repetition. Vanity of vanities, says the preacher, vanity of vanities. Kwa hivyo wakati ambapo the New Testament hizo vitabu except one book, that is the book of Philemon, zinatumia hiyo warning yetu kutuonyesha ya kwamba tunapaswa kuepukana na cult, inamaanisha kwamba it is for emphasis. But the question is, what is a cult? Before nikuelezee what is a cult, let me tell you something. Dawkins, I think that is the name, na ambaye alikuwa atheist, na ambaye ni atheist, I can say so, ana practice theism, alisema ya kwamba kama kuna mtu na ambaye amepractice cult sana, okay, please think a little bit, sitaki unimisquote. Alisema ya kwamba kama mtu, najua kuna camera, I'm quoting Dawkins, that is not mine. Alisema ya kwamba kama kuna mtu na ambaye ni leader wa cult ni Jesus Christ. Akasema ya kwamba Jesus Christ ni leader wa cult, maana anaambia watu waachane na familia zao, ndio leader wa cult. Maana Yesu anaambia watu ya kwamba just leave everything na unifuate. Anapoona anaona mtu anamwambia wewe acha mambo yako yote, come follow me, anaharibu sana akiwaambia I will make you fishers of men. Na akasema huyu mtu huyu ndio alikuwa leader wa faith. What is faith? Imani ni hiyo. Tembea juu ya maji. Someone, is it possible? Step aside. When I step in, you are useless. So you are useless. So we are defining in Hebrew. That hapa ndio mwisho wako hapa. Parent. Step beyond what? Logic. So also for you to understand what is cult, you have to check that which is not cult. Auelewi the basis yake. Are you getting? Mwanielewa? Sawa. For you to check to however it can be practiced hata kama ni not, utaelewa that which family and follow me. Et sasa ambia babako wewe si babangu. By the way, mtoto wako akikwambia wewe si babako, wewe si babake, does it mean kwamba DNA bado DNA? Sasa wana survive aje? Please think a little bit. Hapo penye tunaweka hapo ndio ni confusion iko hapo tu hapa nje. So anasema huyu ni mtu anaamini na anasema hakuna umeniambia nyinyi tu umeniambia kwamba mtu hawezi ishi na kusurvive bila nani? Sasa wana survive aje? Kwa neema. That thing nimemention hapo. Kusema na the reality zinaweza kuwa vitu ngapi? The fact that amesema hakuna, does it mean ya kwamba hakuna? Number 2, kama Mungu ni baba yetu, the fact that nimesema yeye si babangu, amechange DNA. Amesema ya kwamba sasa sina DNA ya Mungu ndani yangu. Sawa. Okay. Let me just give you the definitions because of time. Okay, when you are defining cult, you have to check two ways. We have theological definition. Okay, Christian. Cult ni ile ambayo unasema kwamba inamaanisha tu simply worship. From a I don't know, is it Latin or cultic, meaning worship. But you have the sociological definition, and that is yenye inatumika sasa huko nje wakati na ambapo people wanaenda na wanakuwa definition of a cult. What is the sociological definition of a cult? I'm trying to check somewhere in my word. Cultus meaning worship, but the sociological definition of a cult, number 1 wasema a cult is something yenye iko na leader. Number 2, structure. Number 3, iko na thought reform. Number 4, exclusion of members from family and friends. And number 5, ina promote pengele vitano za kujua cult sociologically. Number 1, there must be a leader. Number 2, there must be some kind of secrecy hapo ndani of information. Number 3, there must be exclusion yenye a leader.
from a Christian perspective, Mungu ameruhusu wewe pamoja nami to follow a leader from Hebrews. Mungu ameruhusu wewe pamoja nami tuko pamoja. Mungu ameruhusu ya kwamba wewe, najua ya kwamba they meet the biblical. Kwa ministry yake ni global. Our leader is not accountable to anyone. That's what kujua kwamba some countries zenye hazina vitu kama zile na ambao tuna experience hapa kwetu Kenya, wameleta ya kwamba kama kuna dini yote na ambao ama any denomination na ambao inataka kutokea, lazima wajiattach kwa certain worldwide denomination, wakuwe chini yake. Kwa nini? Kwa sababu kama ni Adventist, wengine wakuja waambia tunataka kujiattach kwani, mtakao nawaambia hapana, haipaswi kuwa hivi. Kwa nini? Kwa sababu sisi tunafunza hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo kama mtu atakuja anataka kujieka chini ya denomination nyingine, watawaambia hapana, whatever you guys have and whatever you practice, kuna mtu fulani na ambaye